Akkam jirtu maatii Hegeree online. Today we will deal with chapter 5, the last topic of grade 12 history textbook, and we will see the Middle East. Jiddugala bahaa bal'inaan kan ilaallu ta'a. Barattoota warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun hin dagatinaa. Chaanaalli kun akka namoota hedduu bira ga'u like, share gochuun hin dagatinaa. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa. The geographical setting of the Middle East. Geographical setting of the Middle East maal fakkaata? Argamni Jiddugalli bahaa eessatti argamti? The term Middle East came into common use in the early 20th centuries. Jechi Middle East Jiddugala bahaa jedhu yeroo jalqabaatiif jaarraa 19ffaa fayyadamuun eegalame. But it remains loosely defined. Haa ta'uti hin ibsamin hafe. Defining the Middle East through ethnicity. Jecha jiddugala bahaa jedhu kana sabummaan ethnicity-dhaan hiikuun, religion amantiin hiikuun, national identity biyyaalessaa, eenyummaa biyyaalessaatiin ibsuun it is a problematic, rakkoo mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Therefore, for our purpose, kanaafuu dhimma keenyaaf the Middle East, dhimma ammaan tanaa kanaaf the Middle East will include the state of Egypt. Middle East ka jedhu kun jiddugalli bahaa biyyoota takkaa mootummoota akka Egypt, Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Iran, Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Israel fi and Palestine kan of keessatti hammatudha jechuudha. When we see the geographical map of the Middle East, it looks like this. Isa kana Middle East ka jennu kun kana fakkaata jechuudha. So geographically Middle East haala kana argamnisii kana fakkaata jechuudha. Now let us see the Arab nationalism, the struggle for independence, the end of mandates, and pan-Arabism. Much of the Middle East has been under the control of Ottoman Turkey until the end of the First World War. Daangaan bal'aan irra guddaan daangaa jiddugala bahaa hanga waraana addunyaa tokkoffaatti Ottoman Turkey jalatti bulaa turte. Ottoman Turkeytu Middle East bulchaa ture hanga waraana addunyaa tokkoffaa. Soon after the end of the First World War, waraanni addunyaa tokkoffaa akkuma xumurameen, the Ottoman Empire was partitioned. Ottoman Empirein daangaan Ottoman Empire addaan qoodame between the British and French. Britain fi French addaan qooddatan jechuudha. 5 new mandate states were created. Amma daangaan haarofni 5 kan mandate territory jennuun. When we say mandate, jechi mandate jedhu kun it is to express authorization granted by the League of Nations to member nation to govern a former
German or Turkish colony. Kolonii Jarmanii fi kolonii Ottoman Turkey ibsuudhaaf kan itti fayyadame mandate jechuun ka'a. So British took over Iraq, Palestine and Transjordan, now what you call Jordan. Biyya sadeen kana fudhatte. France took Syria and Lebanon. Faransaay Syria fi Lubnaan fudhatte. The Middle East was more united under Turkey than the West. Jiddu galli bahaa gaafa Ottoman Turkey jalatti bultu irra tokkummaa qabdi gaafa biyyoota dhihaa jalatti bultu biyya Britain fi Faransi jalatti bultu caalaa. Nationalism has been a powerful forces shaping the destiny of the regions. Jaalalli biyya meeshaa cimaa meeshaa jabaa biyyattii or biyya jiddugala bahaa jennuun tan destinii isii fiichariitii isii murteessuu fi sheep godhe keessaa isa tokko jechuu. Nationalism, Arab nationalism, it is a powerful forces in shaping the futurity of the regions. Thus, in their mandate territory, British and France encountered demands from Arab nationalists. Danga bulchi jaameetti kanname League of Nations bulchi jaameetti kanname keessatti Britain fi Faransaay fedhii Araboota keessaa'u warra jaalala biyyaa qaban fedhii isaanii isii qunname. That means and for greater independence bilisummaa barbaadan jechuudha. Nationalistoonni Arabaa bilisummaa biyyoota Arabaa kana barbaadan jechuudha. French rule was eliminated by British when French authority in Syria and Lebanon declared for vacay. Bulchiinsi Faransaay Biriiteeniin maqfame. Waggaa Faransaay Syriyaa fi Lebanon keessatti vacay government labsite, but British rule was maintained. British bulchiinsi Britain akkuma itti fufetti jira jechuudha. Continued. The British were therefore the sole surviving targets of Arab nationalism. British qofaatu targetii Arab nationalismii tahee hafe jechuudha. So soon after the Second World War, akkuma waraanni addunyaa xumurameen, waraanni addunyaa lammaffaan xumurameen, British control over the Middle East came into an end. Bulchiinsi British Middle East keessa qabdu dhumate. In 1946, the mandate was replaced by the Treaty of Alliance. Bara 1946 mandate territory kun replaced by the Treaty of Alliance and Transjordan was made independent. The Treaty of Alliance kun especially bara 1946 between UK and Jordan jidduutti mallatteeffamte. So waliigaltee kanaan Transjordan was made independent. Transjordan biyya bilisa baate taate jechuudha. In 1947, British referred the future of Palestine to the United Nations. Bara 1947 immoo Britain dhimma
yookaan fiiwuchariitii Palestine United Nationiif lakkiftee dhiiftee jechuudha. Gara sanitti riifar goote, gara sanitti qajeelchite. So the United Nations adopted the decision that partitioned Palestine into Jewish and Arab states. United Nations gama isaatiin murtee dabarsee, murtee maal? Palestine biyya lamatti addaan qooduu. Biyya lameen tami Jewish state fi Arab state itti addaan qooduudhaaf murtee dabarsite. Although Saudi Arabia, Iraq and Egypt obtained sovereign state status after the First World War. Saudi Arabia, Iraq, Egypt bilisummaa haga tokko argatanillee, waraana addunyaa tokkoffaa booda bilisummaa haga tokko argatanillee, and Lebanon and Syria were officially given their freedom during the Second World War. Libaanoonii fi Siiriyaan bilisummaa isaanii kan argatan publicly, officially kan argatan waraana addunyaa lammaffaa booda jechuudha. So these states only become truly independent after the Second World War. Jara kana qofaatu bilisummaa argate jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa booda jechuudha. Since the Second World War, gaafa waraana addunyaa lammaffaa kana, the Middle East has been encountered with two main type of conflict. Jiddugalli bahaa rakkoo lama qunname, rakkoo adda addaa lama. The first one is internal and the second one is interstate. Dhimma keessaatii fi rakkoo keessaatii fi yookaan wal dhabdee keessaatii fi isteetii keessa jiruu fi intersteetii isteetotaa fi isteetii takka isteetii miidilistii takkaa fi takka jidduu ka ture intersteetii ture jechuudha. Rakkoon kun maali? We will see. It should be noted that the two conflicts also overlapping in some Middle East countries. Rakkoon lachuu kan waliin hubanne jechuudha. Wal xaxaa. So haala kamiin in a major conflict including the civil war in Lebanon from 1975 to 1989. Fakkeenyaaf waraana walii wajjii Libaanoon bara 1975 hanga 89 jidduu jiru laaluun barbaachisaadha. The civil war in Yemen. Yemen keessattis waraana walii wajjii ture. The long Kurd insurgency in Turkey from 1989 to 2000. Kunis Turkey keessatti Kurdoonni maal qaban? Active revolt. Insurgency means active revolt and uprising for national cause. Kurdoonni ammas biyyummaaf qabsoo uprising hamaa gaggeessaa turan 1989 hanga 2000 jechuudha. Persistent Arab-Israeli disputes, especially waldhabdee Arabaa fi Israa'el jidduutti tawaliif fufaa taateetu ture. Waldhabdee guddoo Arabaa fi Israa'el jidduutti. The Suez Canal Crisis of 1956. Suez Canal Crisis kutaa gadiitti barattanii jirtu jeetiin abdadha. So Iran-Iraq War of 1980 to 88. Waraana Iraanii fi Iraq walii wajjin taasisan bara 1980 hanga 88tti. Another Gulf War of 1990 to 91. Waraana Gulf War ka jennu kun bara 1990 hanga 90 takkaatti Saddam Hussein invaded the state of Kuwait and occupied Kuwait within 2 days. Saddam Hussein of Iraq invaded biyya Kuwait guyyaa lama keessatti to'achuu danda'e biyya guutuu. So the war of Iraq 2003 waraana Iraq ka bara 2003 baname Ameerikaan Saddam Hussein
itti ajjeeftee biyyattii gara daaraatti deebite kaasuun ni danda'ama jechuudha. Hundinuu fedhii adda addaa kan qabanidha. Which is overlapping. Kan waliin hubanne. Nationalistii, unionistii, fedhii waliin hubanneetu jira jechuudha. So, barattoota leetasii Zionism and the creation of state of Israel. Sochii amantaa siyaasaa Zionism fi uumama state of Israel ilaallenimma. The Jewish peoples were expelled from the land of Palestine by the Romans in 70 AD. Bara 70ffaa ummanni Jewish Romaanotaan lafa Palestine irraa buqqa'an ari'aman. This episode is known as in the history is known as diaspora ja'aniiti ibsan seenaa keessatti. Taateen kun seenaa addunyaa keessatti maaliin beekamu? Diaspora or for the Greek dispersion, that means dispersion jechuudha. Diaspora, that means scattered from their homeland, biyya isaanii irraa faca'uu jechuudha. So, but the Jewish had long maintained the idea of regaining control of their area, their home. That means Jewishonni yeroo dheeraaf yaada deebisanii naannoo isaanii to'achuuf, hoomlaandii isaanii to'achuuf qaban kaasaa turan. So, which they considered as home. Biyya teenyaa jedhanii fudhatanii jiran. So, biyya teenya dacha'uu qabnaa yaada jedhu fudhatanii jiran. In 1897, Theodor Herzl, who lived from 1860 to 1904, a Jewish journalist, Theodor Herzl namni jedhamu bara 1897tti gaazexeessaa Jewish kan Oostiriyaa Jarman keessa jiraatu founded Zionist movement, sochii Zionism jedhu kana hundeesse argate, that advocate re-establishing Jewish state in Palestine. Zionism yaani jedhu kun maal agarsiisa? Tokkoffaa re-establishment, biyya Jewish state taate biyya Israa'el Palestine keessatti hundeessuu, biyya irratti ijaaramte jechuudha. State of Israel. So, this idea became the foundation of the movement known as Zionism. Sochiin kun, yaanni kun, sochii Zionizimii akka mul'attuuf, akka hundooytuuf gargaaree jechuudha. Sochii kana Zionism jedhamuun beekamtu ijaaramuu dandeesse jechuudha. Zionism is both a religious and a political movement. Sochiin Zionizimii tun sochii amantaatii fi siyaasaati. Among the Jewish people keessaa'u lammiilee Jewish biratti sochii amantii fi siyaasaa of keessatti qabatte. And the aim of creating Jewish state, kaayyoon isii guddaan, kaayyoon gooroo isii guddaan biyya Israa'el Jewish jedhamtu, Jewish state in the territory defined as historic land, biyya seena lafa seena qabeetti of Israel in Palestine, Palestine keessatti ijaaruudha kaayyoon isaanii guddaan. Then an area controlled by the Ottoman Empire, daangaa Ottoman Empire qabattee bulchaa jirtu kana keessatti jechuudha. Middle East jechuu isaati. So, in the late 19th century, dhuma jaarraa 19ffaa, early 20th centuries, calqaba jaarraa 20ffaatti, Zionist movement gained strength in Europe. Awurooppaa keessatti sochiin Zionizimii kun cimee itti fufe. Groundii cimaa argate Awurooppaa keessatti.
So a large number of Jewish migrated to Palestine. Baay'inaan lammiileen Jewish Awurooppaa keessaa gara Palestiniitti godaanuu eegalan. The movement focused on self-reliance through agriculture and many immigrants settled in the countryside. Sochiin kun keessaa'uu ofii of deeggaruu self-reliant jechuun ofii of deeggaruu osoo gargaarsa namaan barbaanne keessaa'uu warreen baqattummaan biyyoota adda addaa keessa baadiyyaa gandoota baadiyyaa adda addaa keessa qubatanii jiran irraa warreen qotatan jechuudha. Irraa walii qabu gargaarsa walii qabuudhaan jechuudha. So to do so, Jewish had to buy lands from the local Arabs holders, small tracts. Lafa Arabootarraa bituu eegalan Jewishonni. From the absentee Arabs landlords of large area. Araboonni lafa bal'aa qaban kana keessaa'uu Araboonni warri irra hin jirre isaan kanarraa bituu eegalan lafa bal'aa Palestine keessa. As a result, sababa kanaaf Jewish and Arabs came into increasing contact. Walitti dhufeenya cimaa walitti dhufeenyi isaanii yeroo gara yeroo dabalaa dhufe jechuudha. At a time, Jewish purchase led to displacement of Arab peasants from the land. Inumaa osoo lafarraa bitaniiti Araboota lafa malee hambisan jechuudha. Especially, although the Ottoman government sought a slow Zionism movement, haa ta'uti Ottoman Turkey, bulchiinsi Ottoman Turkey, sochii Zionizimii kana yeroodhaaf qaqqabullee akkan babal'anne. Jewish established a significant expanded presence. Inumaa Jewishonni sochii cimaa babal'ina cimaa agarsiisan. During the First World War, Britain was fighting against Ottoman Turkey. Gaafa waraana addunyaa tokkoffaa Britain Ottoman Turkey waraantee turte. In turn for their help in the war. Waraana keessatti waan deeggaraniif Britain promised autonomy for both Zionists and Arabs. Arabootaa fi Jewishoota Zionistootaan kanaaf waada galtee turte. Waan isiin galte maali? Balfour Declarationidha. Balfour Declarationiin Arabaafis biyya kanna, Zionizimiifis, Zionistii Jewishootaafis biyya kannuudha jechuudha. Haa ta'uti waada galte kana mee akkam goote haa laallu. Thus gaafiin tun yeroo baay'ee deddeebitee dhufaa jirti. You have to take into account. Thus in 1917 bara 1917 British issued Balfour Declaration. Britain Declarationii Balfour jedhamu labsite. Issue goote. So which favored the establishment of national homelands for Jewish people. Jewish people idhaaf biyya ijaaruu biyya akka qabaatan taasisuu. The interwar period waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa jidduutti this period witnessed increasing Jewish settlement. Jewishonni baay'inaan Palestine keessa qubachuu itti fufan. And the growing communal conflict that was poorly mediated by the British. Inumayyuu wal dhabdeen sadarkaa communitytti conflictii ture. Haa ta'uti British araara xiyyeeffannaan qabneen conflictii san furaa turan. So terrorist attack gochi shororkeessummaa intermittent low level of warfare waraana xixiqqaa walitti fufaatu ture. Intermittent jechuun continuous jechuun. So warfare akkanaatu ture were carried out by both Jewish and Arabs. Arabootaa fi Jewishonni wal lolaa turan jechuudha. Waraana xixiqqaa walirraa hin cinne. After the Second World War, waraana addunyaa lammaffaa booda
the world become aware of the murder of millions of Jewish in the Holocaust. Biyyoonni addunyaa guutumaa guututti dhumaatii lammiilee Jewish miliyoonaan lakkaa'aman kana hubachaa dhufe. And opinion began to favor creating independent Jewish state. Inuma yaanni biyya Israa'el taate independent taate bilisa taate uumuu jedhu deeggarsa guddaa argate jechuudha. Eenyu biyyoota addunyaa biraa special non-Arab warreen Middle East hin ta'in jechuudha. So the Arabs in the Palestine and elsewhere continue to resist the idea. Araboonni Palestine keessa jiraatanii fi bakka iyyuu jiran Araboonni hundinuu gocha kana yaada kana oppose godhan. Yaada kana hadheeffatanii morman. But on November 29, 1947, the United Nations UN passed a resolution which called the partition of Palestine in a separate Jewish and Arab states. November 29 United Nations dhaabbanni mootummoota wal gamtoomanii labsa tokko dabarse. Labsiin isaan dabarse, resolutionin isaan dabarsan san biitii Palestine jedhamtu biyya lama ta'uu. Tokkoffaan biyya Jewish ta'uu Arab States of Palestine. Palestine bakka lamatti adda qoodde jechuudha. Into Jewish and Arab States. The Arab States refused to accept the UN resolution. Biyyoonni Arabaa kanneen biraa kanneen hafan resolution United Nations dabarse kana fudhachuu didan. But the Jewish leaders in Palestine, Jewishonni Palestine keessa jiraatan, Jewishonni hooggantoonni isaanii proclaimed independent state of Israel in 1948. Bara 1948tti Jewishonni hooggantoonni Jewishota Palestine keessa jiraatan labsii dabarsan, proclamationii dabarsan. Proclamationii akkam jedhu Israa'el, mootummaa Israa'el bilisa isteetii akka uumamu proclaim godhan jechuudha. So now let us see the Arab-Israeli war and the peace making effort. Waraanni Arabootaa fi Israa'el jidduutti waraanni baname. Waraana san bal'inaan laala. Karaa biraatiin peace making efforts nagaya buusuu tattaaffii nagaya buusuuf godhamte maal fakkaatti? The declaration of the state of Israel, labsiin uumama Israa'el, biitti Israa'el uumamuu led to the Israel-Arab War of 1948. Baruma san waraanni Israa'elii fi Araba jidduutti dho'e. 1948 war, in which Syria, Lebanon and Jordan, Egypt, Saudi Arabia attacked Israel. Biyya haaree ijaaramte tan Syria, Lebanon fi Jordan, Egypt akkasumas Saudi Arabiyaan Israa'el haaree ijaaramte kan weeraran. This was the first of major serious conflict between the Jewish and the Arabs. Kun wal dhabdee fuuldura waliif fuftu tajalqabaa waraana Jewishootaa fi Araba jidduutti ta'ee galchiifteedha jechuudha. This was the war. In the war, Arabs forces had expected an easy victory over the small and isolated Jewish states. Araboonni wanni isaa yaadaa turan ni injifanna. Salphaatti biyya xiqqoodhaa, biyya amma ijaaramtee humna hin qabdu. Kanaafuu Awurooppaarraayis adda jirti. Middle East keessatti argamti isolated Jewish stateidha. Kanaafuu ni injifanna jedhaniiti yaadanii turan. Despite heavy casualties, haa ta'uuti Israa'eloonni baay'ee waraana kanaan miidhamanillee Israa'el became victorious. Israa'el injifannoo waraana bara 1948 xumurte jechuudha. Israa'el not only repulsed the Arab nations, Araboota ofirraa deebisuu qofa osoo hin ta'in, but also expanded beyond the UN partition line. UN daangaa UN
kaayeen ala dabarteeti creating an even larger Jewish nation daangaa bal'aa Araboota irraa deebitee fudhatte jechuudha. Kan UN'n kanneefiin ala daangaa dabalataa argatte. For the Arabs to deal with. Inuma daangaa guddaa Araboota irraa fudhatte. For the surrounding Arab countries, biyyoota Arabaa naannawa san jiraniif, Israel has been a bitter problem ever since. Achirraa kaasee jibbanni hamaan Araboota irraa Israa'el akka malee jibbanna hadhaawaa rakkoo jibbansaa hadhaawaa Araboota irraa itti dhufe jechuudha. Until now, the war had created a large population of Palestine Arab refugees. Waraanni kun lammiilee Palestine Araba tahan kolgaltummaaf saaxile who fled Israel for campus. Biyya Israa'el keessaa Araboonni jiraachaa turan baay'inaan kaampii adda addaatti baqatan maintained by the United Nations in the neighboring Arab states. Biyyoota ollaa Palestine tahanitti baqatanii jireenya kolgaltummaa United Nations deeggaramaa jiraachuu itti fufan jechuudha. The Arab world was unwilling to accept Israel's victory. Warri Arabaa moo'icha Israa'el kana hin fudhanne. And shortly after the war, waraana booda xiqqoo akkuma turreen, the Arabs began to regroup for more fighting. Araboonni deebi'anii wal gurmeessuudhaan waraana cimaaf of qopheessan. Of qopheessuu eegalan. So, after the 1948 war, waraana bara 1948 booda, the most serious military confrontation between the Jewish and Arabs were the Suez Canal crisis. The Suez crisis of 1956. Waraana Suez Canalii bara 1956 Arabootaa fi Jewish jidduutti waraanameedha. When the Israeli yeroo kanatti Israel with France and Britain, Israel Faransaay fi Britain deeggaramuudhaan invaded Sinai after Egyptian provocation. Britain fi Faransaay deeggaramuun Israel Sinai Egypt desert Egypt weerara guddaa which is considered as provocation, action, or a speech that makes someone anger deliberately. Aarse gochi kun jechuudha. So, in July 1956, July bara 1956, Egypt nationalized Suez Canal Company. Egypt Suez Canalii fudhatte. Closed the canal to Israel shipping. Dooniiwwan Israa'eliif kaanaalii kana cufte, karaa kanatti cufte. Israel responded by invading Sinai Peninsula. Israel hoggaa kana Egypt irratti Sinai kana irratti weerara bante. With British and French military support. Deeggarsa waraanaa Biriiteenii fi Faransaay irraa argatteen Sinai Peninsula kan weerarte. During the Suez crisis, Israel captured gaafa waraana bara 1956 kanaan, Israel captured Gaza Strip. Gaza ni qabatte. Sinai Peninsula Egypt irraa fudhatte. United States of America and United Nations soon pressured it into ceasefire. United Nations fi USA'n wal jidduu seenuudhaan waraanni akka dhaabbatu taasifame. Waliigaltee waraana dhaabu ceasefire mallatteeffame jechuudha. Thus Israel agreed to withdraw from Egypt territory. Israel waliigaltee kanaan daangaa Egypt qabatte gadhiisuuf waliigalte.
Egypt agreed to freedom of navigation in the regions. Haala kanaan Egyptis kan gama isiitiin dooniiwwan Israa'el akka freely naannoo kana socho'an hayyamteef. And demilitarization of Sinai. Sinai desertiin akka daangaa waraanaa Israa'elii fi Egyptii jidduu ta'uu walii galan jechuudha. So in 1967 Egypt, Syria, Jordan. Egypt, Syria fi Jordan massed their armies. Waraana isaanii baay'inaan walitti qabachuudhaan waraana isaanii mobilize gochuudhaan and on Israel's border gara daangaa Israa'elitti achi siqanii and several Arab states called for war. Waraanaaf biyyoota Arabaa hunda walii yaaman jechuudha. Biyyoota hedduu walii yaaman. So Israa'el dhabamsiisuuf or to attack Israel. Assuming the Arabs would attack. Araboonni na waraanuuf deeman jechuudhaan Israel struck first. Israel waraana guddaa irra bante jechuudha. Struck first means hit forcibly, humna cimaadhaan waraanuu jechuudha. So in June 1967 in 6-day war waraana guyyaa jahaatiin but waraanni kun Israel demolished the army and the air forces of Egypt. Israel injifachuu qofa osoo hin ta'in waraana Araboota demolish gochuudhaan so humna waraana qilleensaa Egypt barbadeessan as well as Syria and Jordan. Humna qilleensaa Siriyaatii fi Jordaanis dadhabsiisan. So it also gained control of the West Bank. Waraana guyyaa jaha kanaan Israel West Bankii fudhatte, Sinai Peninsula fudhatte, Gaza Strip fudhatte, Golan Heights fudhatte, Syria irraa jechuudha. All the previously partitioned city of Jerusalem. Jerusalem ta duraan addaan qoodamteef Israel fi Palestine jidduutti Palestine Arabootaa fi Jewushoota jidduutti addaan qoodamtees guutuu fudhatte. In the late November, the UN Security Council passed a resolution. Security Council labsii takka dabarse. Labsii isaan dabarsan which called for an exchange of the territory for peace and for resettling of Palestine refugees. Daangaan rakkoon daangaa nagayaan haa furamu yaada jedhuuf yaamicha dabarsan. Yaamichi isaanii kun Araboota deebisanii Araboota baqattummaa irra jiraatan deebisanii qubsiisuuf yaadama jedhuun. Nevertheless, both the Arabs and Israel rejected the resolution. Araboota fi Israa'eloonnis resolutionii Security Council kana dabarte kana fudhachuu didan. The Arab states continued to call for the destruction of Israel. Araboonni inumayyuu irra caalatti Israa'el dhabamsiisuuf yaamicha taasisan. While Israeli for its part, Israel gamasiitiin refused to withdraw from the territory that already occupied. Daangaa duraan qabatte keessa bahuu didde Israel. So haala kanaan in the late 1970s dhuma bara 1970 keessa peace initiative by Egyptian new leaders mootiin Egypt Anwar Sadat nagaya buusuudhaaf tattaaffii eegale. Peace initiative ka beekamtii yeroo jalqabaatiif biyya Arabaa beekamtii recognitionii Israa'eliif kennite taate jechuudha Egypt. That were coupled with the mediation by United States of American President Jimmy Carter. President America Jimmy Carterin
manguddummaa isaatiin Anwar Sadat Egypt entered direct negotiation. Egypt ofii isiitiin waliigaltee kallattiin Israa'elii wajjin especially with Israel Prime Minister Benjamin Begin wajjin waliigaltee negotiationii eegalte jechuudha. Negotiationii. So wal dubbachuu eegalan. Karaa kanaan the two countries biyyoonni lameen reached an agreement waliigaltee irra gahan. Waliigalteen isaanii kun which is known as Camp David Accord. Camp David Accord or Camp David Agreement jedhamuudhaan beekama. Which was signed in 1978 bara 1986 fi 78 fi 79tti mallatteeffamte jechuudha. Formal peace treaty waliigaltee nagaa walii mallatteessan. Kana jechuun Egypt biyya jalqabaa Arabaa jalqabaa beekamtii Israa'eliif kennite taate jechuudha. Under the peace treaty waliigaltee tanaan jalatti waliigaltee bara Maarchii bara 1979tti mallatteessite tanaan Egypt regained the Sinai Peninsula. Egypt Sinai Peninsula argatte. Eenyurraa? Israa'el duraan qabattee jirti waan ta'eef gadhiifteef which was partially delimitarized zone. Duraan waraana irra ture jechuudha. So Israel and Egypt began normal diplomatic relations. Haala kanaan Egyptii fi Israa'el hariiroo nageenya hariiroo diplomaasii normaal ta'e gaggeessuu jalqaban. For this reason sababa kanaaf the Arab Leagues expelled Egypt. Arab liigiin Arabaa akkuma United Nations biyyoonni Awurooppaatii fi biyyoonni United Nations qaban warri Arabaatis League of Nations qaban. Arab League qaban I mean. Arab liigiin Egypt areefirraa miseensummaa keessaa baasan. The rest of the Arab world biyyoonni addunyaa Arabaa ka hafan biyyoonni addunyaa Arabaa bal'aan condemned the accord. Camp David Accord kan balaaleeffatan. In 1981 President Anwar Sadat of Egypt, President in Egypt Anwar Sadat was assassinated by Egyptian Muslim extremists. Islaama Egypt, Muslima Egypt warreen extremistii ta'an isaaniin ajjeefame. Maaliif beekamtii Israa'elii kennite jechuudhaan itti aaruudhaan Anwar Sadat ajjeesan. In 1982 Israel waged its second invasion. Israel bara 1982tti waraana lammaffaa bante. The first in 1978. Jalqaba bara 1978tti of Lebanon in the context of Lebanese serious conflict to attack terrorist refugees of Palestine Liberation Organization PLO bara 1962 kan dhaabbate PLO biyyoota Libaanoonii fi Siiriyaa keessa dhabamsiisuudhaaf waraana irra bante jechuudha. So the assault means make a physical attack on PLO. PLO irratti waraana qabatamaa tokko bantee jechuudha Israa'el. Which Israeli called Operation Peace for Galilee. Maqaa Operationii nageenya Galilee jedhu. Kun Operation for Peace of Galilee was on June 3, 1982. June 3 bara 1982tti Palestinian Abu Nidal organization shoot and seriously wounded Israeli ambassador to United Kingdom. Ambassador Israel Ingilizitti muudame madeessanii yaalii ajjechaa irra godhan. Kanaafuu haaloo kana bahuudhaaf Israel PLO kana irratti waraana bantee jechuudha. The invasion finally resulted in the defeat of both Syria and the PLO. Waraanni kun waraana kanaan Syriyaa fi
PLO Palestinian Liberation Frontin ni injifataman. But Israelis effort to establish strong client regimes in Beirut. Beirut keessatti mootummaa cimaa tokko kan isii deeggaru ijaaruudhaaf yaaliin isiin goote ni kufe. And Israel eventually withdrew from Lebanon. Israel akkasin Libanon kee gadhiiftee baate with a little but puppet Christian army in the southern. Libanon keessatti mootummaa isii deeggaru mootummaa kiristaanaa kan nominal ta'e. Puppet jechuun nominal ta'e achi southern Libanonitti kibba Libanonitti dhiisanii bahan. In the 1980s and the 1990s bara 1980 fi 90 keessa bloodshed had become commonplace. Ammas haareetti dhiigni guddaan dhangala'uu eegale jechuudha. Bloodshed. Waraanni guddaan ka'e. In the late 1980s dhuma bara 1980 Palestinian begins to intifada, Arabic for uprising. Intifada means uprising, revolt eegalan jechuudha Araboonni. And a widespread campaign against the continuing Israeli occupation of Gaza Strip and the West Bank. Israel Gaza fi West Bank waan fudhateef kanarratti fincila isaanii itti fufan jechuudha. The campaign combined element of mass demonstration. Hiriira guddaa bahan. Civil disobedience. Karaa nagayaatiinis qabsoo itti fufan. Riots jeequmsaas itti fufan. Terrorism gocha shororkeessummaatiis itti fufan. What we call terrorism. So the revolutionary impetus of intifada, sochiin warraaqsa intifada or uprising, encouraged the emergence of radical Islamist Palestinian group. Akka warreen Muslima Palestine gareen radical ta'e warreen rigidity qabu akka uumaman taasise. Garee kana keessaa tokko Hamas jechuudha. Hamas akka uumamu sochii revolutionii warraaqsa intifadaati jechuudha. Intifada sababa kana Hamas uumame. Thus the cycle of violence continued. Haala kanaan jeequmsi walitti fufaan kanaanna'u. That means kadhuma hin qabne itti fufe jechuudha. Even after the historic peace agreement of September 1993, even waliigaltee seena qabeettii bara 1993 mallatteeffame between PLO and Israel. Israel fi PLO jidduutti waliigalteen nageenyaa mallatteeffame. Not all Arab states, biyyoonni Arabaa hundinuu particularly Syria, have been willing to sit at negotiation table with Israel. Israel wajjin taa'anii xarapheezaa irra taa'anii rakkoo tana furuudhaaf fedhii qabu turan. Syrian dhuunfatti jechuudha. Israel has remained unchanged. Israel garuu gocha kana fudhachuu didde. In its determination, murannoo to expand West Bank settlement. Inuma West Bank keessa qubachiisu lammiilee Israel qubachiisuu itti fufte jechuudha. Publicly announcing its determination. Ifatti ummata duratti labsite jechuudha. Murannoo to retain all Jerusalem. Jerusalem guutumaa guututti qabattee turuu. Parts of so all Jerusalem and parts of occupied territory.
Yerusaalem guutumaa guutuu dhuunfachuudhaan daangaa biraa kan qabattees gadhiisuu diddee jechuudha Israa'el. So barattoota haala kanaan waliigalteen waraanni walii wajjii Palestaayinii fi Israa'el jidduutti ka'ee itti fufe jechuudha. Hin xumuramne nutis har'aaf asuma dhaabna. Haga ammaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa. Barnoota itti aanu naga walitti deebinutti nagaan tura.